আসসালামু আলাইকুম। তো ফেব্রুয়ারি 2nd আমি নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে আমাদের এখানে যে বিগ উইন্টার স্টর্ম হচ্ছে, প্রায় 18 ইঞ্চির মতো স্নো পড়বে। এখনও পড়া শেষ হয় না, এখনও পড়তেছে। তো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করতেছি। দেখেন, এই যে একজন দেখতেছেন, হে গাড়িটা আসলে মনে হয় বাইর করবে। হে গাড়ি ক্লিন করতেছে গাড়ি বাইর করার জন্য। এবার কীভাবে বাইর করবে আমি বুঝতেছি না। মানে more than 3-4 feet snow there. People থাকতেছে, স্নোর পাহাড় all over the place. অনেকে বাচ্চা নিয়ে হাঁটতেছে, খেলতেছে, দেখতেছে। এই যে স্নো ক্লিন করতেছে এখন। নিউ ইয়র্ক সিটিতে আজকে আসলে স্টেট অফ দ্য ইমার্জেন্সি ঘোষণা করছে, কারণ এখানে আজকে কোনো ট্রেন মোটামুটি বন্ধ। সবগুলোই কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন বাইর হইতে দিতেছে না এরা, আনলেস বেশি ইমার্জেন্সি। লোক এট দিস কার, গাড়ি কিছুই দেখা যায় না, গাড়ির অবস্থা ঠিক। আমি রাস্তার মধ্যখান দিয়ে হাঁটতেছি, এদিকগুলো ক্লিন করে গেছে, আর সাইডে দিয়ে অন্য কোথায় কোনো হাঁটার কোনো সম্ভাবনা নাই। স্নো পাহাড়, অনেক স্নো পড়তেছে এখনো, অনেক বাতাস, অনেক ঠান্ডা। টেম্পারেচার ইজ বিলো ফ্রিজিং। এখন ঠান্ডা হয়ে গেছে, কি অবস্থা। অনেকে রাস্তাঘাট ক্লিন করতেছে। স্নো ক্লিন করতেছে মেশিন দিয়ে। মেইন রাস্তা একটু ক্লিন করছে ওরা, গাড়ি ঘোড়া কিছু চলতেছে। এটা একটা মেইন রোড আসলে, এখানে মোটামুটি গাড়ি আছে কিছু। রাস্তা অবশ্যই কিছুক্ষণ পর পরে ক্লিন করতেছে, কিছু গাড়ি ঘোড়া চলতেছে এদিকে। সম্ভব না হাঁটাই।
কিভাবে হাঁটবো এদিকে? এখানে আজকে আসলে সব অফিস, এভরিথিং ইজ ক্লোজ টুডে হিয়ার। এখানে কোনো ট্রান্সপোর্টেশন আজকে চলার বাইরে যাওয়ার মতো কিছুই নেই, সব কিছু বন্ধ, দোকানপাট ম্যাক্সিমাম বন্ধ, অফিস বন্ধ, ট্রেনও বন্ধ। হাঁটতে হচ্ছে না। এখানে একটু হাঁটা যাবে। স্নোর পাহাড় বানায় রাখছে। ছোট বাচ্চারা স্নোর মধ্যে খেলতেছে। ঘুরতেছে। পড়ে গেছে, ওকে। অনেক ছোট ছোট বাচ্চারা এখানে খেলতেছে, স্নোর মধ্যে এনজয় করতেছে। বাট ঠান্ডা, ফ্রিজিং টেম্পারেচার। এটা একটা পার্ক, বাচ্চাদের ছোটদের একটা পার্ক এটা। স্নোম্যান বানিয়ে রাখছে একটা অনেক বড়, ওইদিকে দেখা যাচ্ছে। It's a big one, snowman.
স্নোম্যান বানাইছে, ওরা এনজয় করতেছে। এখানে আরেকজন একটা বানাইতেছে, মোটামুটি অলমোস্ট রান অনেকেই বানাইতেছে এখনো স্নোম্যান স্নো দিয়ে বানাইতেছে। পুরো ফাইন মাটিতে বসে খেলতেছে না, কি অবস্থা, স্লিপ হয়ে গেল। ¿Te recuerdes? Estamos aquí en la 79, en la 34. এই যে একটা স্নোম্যান এখানে। No, no, it's okay, you can do it. I'm just doing little bit, that's all. রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ, অনেক স্লিপারি। ওকে ভাই, আমি আর পারতেছি না, আমার অনেক ঠান্ডা প্লাস আঙ্গুরে অনেক ব্যথা করতেছে ঠান্ডায়, হাত অনেক ব্যথা হয়ে গেছে। ওকে এভরিবডি, আল্লাহ হাফেজ।